Sir, we need you to step inside the vehicle. I'm scared. Please, I have kids here. We'll talk, but you have to get in the car. Don't take me. I got taken. Don't let me go. Sir, we need you to step inside the vehicle. Please, I have kids here. waa xaaladda haatan ay ku sugan yihiin Soomaalida dalka Mareykanka ku dhaqan Minnesota iyo waliba Minneapolis iyo gobolada kala gedisan ee dalka Mareykanka dad caruur ay u joogaan xaasaskooda familkooda guud ahaan Mareykanka ay joogaan ayaa qaabkan loo qabanaya dawladda Mareykanka oo haatan ka soo dartay Soomaalidii oo hadda si gaar ah loo beegsanayo maalin dhaxdaas ah maalinimada shaleed waxaan halkeedun kula wadaagay muuqaal si toos ah wiil Soomaali ah oo Uber baabuurtan lagu magacaabo wada oo si toos ah gaarigiisa looga soo qabtay ka gadaalna la xiray gaarigiina halkii looga soo tagay waa kan isagana ilaarka waa kana nimankii ISIS ka ahaa waxay qabanooyeen waa kana dadkii ayay qabteen ninkan ayaa la qabtay waayahay barnaamijka aynu ku dul istaagi doonaa maamulka Trump oo haatan ciidamadii ugu badnaa soo dhoobay gobolada Soomaalidu ay joogtay dalka Mareykanka raafkii ugu cuslaa oo hadda ka socda dalka Mareykanka ciidamada ICE waa kuwa federaalka oo haatan bilaabay qaab cusub ama xeelad cusub oo ay dadka ku qabtaan oo ay ku xirxiraan soo dhawaada barnaamijka aynu ku eegi doonaa update-kii ugu dambeeyay halkay wax marayaan Soomaalida dalka Mareykanka xaalkoodu waa sidee inagoo aynu markaasi arkayno saaxiibaal in haatan Soomaalida dalka Mareykanka cabsidii ugu weyneed ama ugu xoogganeed ay haatan ku wajahayaan gudaha dalka Mareykanka waana siyaasad cusub oo haatan madaxweyne Trump uu keenay berigii hore waxaan ma jirin laakiin hadda waxa soo cusboonaysiiyay oo hadda banaanka keenay madaxweyne Trump maamulka madaxweyne Trump oo haatan beegsanaya Soomaalida barnaamijkan ku eegi doona saaxiibaal soo dhawaada habeen wanaagsan inta ay habeen u tahay hadii ay maalin ay ku tahay maalin wanaagsan soo dhawaada marka hore dhamaantina saaxiibaal muuqaalka la gareeyo dhamaantina saaxiibaal si shay gareeyo lagu wadaaga asxaabtina si markaas muuqaalka uu meel fog inuu gaaro aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalka qaybtiisii hore waxaan ku soo daawanay nin Soomaaliyeed oo dhahaya inta la qabtay ciidamada ICE ay qabteen gacmaha ay u laabeen isaga oo dhahaya please I have kids here يعني halkan caruur ayaan ku leeyahay oo caruur ayaa ii joogto xaas ayaa ii joogo family ayaa ii joogo ay ka xeenina marka xaaladaas taagan oo qaabka aad hadda soo aragteen waa cakiran iliba wiilka kale ee Soomaaliyeed ee Uber driver-ka ah ee aad soo aragteen xaaladda sidaas ama qaabkaasi ay jiq u tahay xaaladda dalka Mareykanka waa xaaladda Soomaalida at least suuqi Karmeelna maalin dhaxdaas ah waatii ay hordhoobnaayeen ciidamada ICE ciidamadan ICE qaab cusub ama xeelad cusub ay haatan la imaadeen oo ah in qofka la waco ama ay Uber wacdaan oo ay boosteejooyinka baabuurta Uberka laga raaco ay istaagaan ay dhahaan waxaynu u baahannahay lift qofka Soomaaliga marka Uberka ka shaqeeya isaga oo soo ordaya ayuu u imaanaya dadka dalbadayna waa ICE ciidamada ICE marka cabsidaas waliba qaabkaasi cusub ay indhaweed ay bilaabeen ciidamada ICE qaabkaasi cusub ama xeeladaasi cusub ay hadda soo kordhiyeen Soomaalida dalka Mareykanka ama dhalinyarada Uberka ka shaqeysan haatan waxaad moodaa inay ku baraarugeen arrinka oo haatan ay runtii ay ogyihiin arrimaha haatan ciidamada ICE ay markaasi ku dhaqaaqayaan ama ay sameynayaan marka xaaladda dalka Mareykanka haatan waxa la leeyahay way adag tahay runtii Soomaalidana waxay wajahaysaa xaaladii ugu cakirneed oo ay haatan ku wajahan dalka Mareykanka abid kulamo kala gedsan ayaa la yeeshay oo markaasi looga hadlay qaabka ay arrinkan wax looga qaban lahaa maayarka dhawaan la soo doortay Yaqub Fure maal dhaxdaas waxa uu sheegay in Soomaalidu ay garab taagan yihiin xaalad kasta oo ay markaasi ku jiraan marka taas waxay cadeynaysaa in Soomaalida haatan si aad loo garab istaag buuxana ay markaasi ka heestaan bulshooyinka kale ee cadaanka ay la nool yihiin oo ay kula nool yihiin gudaha dalka Mareykanka marka
xaaladda Soomaalida ee dalka Mareykanka runtii maalinta ka dambaysa way sii cakirmaysaa iyadoo haatan waa dawladda Mareykanka ay runtii bartilmaameed toos ay ka dhigatay Soomaalida dalka Mareykanka bartilmaameedkoodu hadda waxa uu saaran yahay shacabka Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka kuwa sharciga haysta ayaa xitaa leeyahay waa la qabanaya Soomaalida iyadana indhaweed waxay sameeyeen ama ay sameeyeen baraarujin dhanka ICE hadii ay ku qabtaan waxa aad sameyn karto waxa kula gudboon waliba wax saxda ah ee sharciga hadhow ka difaaci kara aad sameyn karto bal muuqaaladan ila arka saaxiib bal kadib isku soo laaban doonaa. Good afternoon. My name is Jacob Fry. I'm the mayor of Minneapolis, and we are here to respond to a number of credible reports from several media outlets relaying that there are as many as 100 federal agents that will be deployed to the Twin Cities with a specific focus on targeting our Somali community. To our Somali community, we love you and we stand with you. That commitment is rock solid. Minneapolis is proud to be home to the largest Somali community in the entire country. They've been here for decades in many instances. They're entrepreneurs and fathers. They benefit both the culture and the economic resilience of our city. Targeting Somali people means that due process will be violated. Mistakes will be made. And let's be clear, it means that American citizens will be detained for no other reason than the fact that they look like they are Somali. That is not now and will never be a legitimate reason. For decades, the Somali community has added greatly to our city. The economic fabric, their hard work, their leadership, it has made Minneapolis a better place. We are not given advance notice or inside information about these kinds of operations. But here's what we can promise. We will not compromise our values here in Minneapolis. Our values and our commitment to the Somali community, to every community of immigrants and people in our city, is rock solid and will be unwavering. Our police, many of whom are Somali themselves, are trusted partners in keeping people safe. They will not collaborate with any federal agency around doing immigration enforcement work. Our city staff and our law enforcement will not ask the question as to whether an individual is documented or not. And by the way, there are more than 80,000 Somali people living in Minnesota. Almost all of them are both documented and citizens. And the city has worked with community partners who have compiled Know Your Rights information. And so here's what we know. You have the right to remain silent and you have the right to a lawyer. You can refuse to sign documents until that lawyer is present. You have the right to not open the door unless a warrant has been shown. The city of Minneapolis provides free immigration legal resources. And if you or a family member or a loved one needs access to a lawyer, go to our website or call 311. And we're going to work with our partners. Partners like the city of St. Paul. Partners like the state of Minnesota. To do everything to support our neighbors and to coordinate on any incident that happens. Obviously, this is a frightening moment for our Somali community. There have been many frightening moments over the last several months to our immigrant communities in Minneapolis. In Minneapolis, our diversity is diverse. People come from 1,000 different backgrounds, mentalities, and perspectives with one beautiful thing in common. They love our city and they're proud to call it home. And we're going to stand with them every step of the way. But we need to also be demanding better from an administration who is intent on targeting people and committing so much time, energy, and money
to terrorizing certain groups within our community. That's not American. That's not what we are about. And we're going to do right by every single person in our cities. And so, to our Somali community, Daman Shabka, Somaliyed Kunul, Minnesota Garahan, Minneapolis, Waan Ku Janilahai, Waan Ku Gereb Taganahan. We love you. We stand with you, and we aren't backing down. With that, I will turn it over to the Mayor of St. Paul, Mayor Melvin Carter. Good afternoon. I'm Melvin Carter, the Mayor of the City of St. Paul. As Mayor Fry just said, we are hearing credible information around a convergence of federal law enforcement officials, federal agents coming into our community with the intentionality around targeting our Somali community. Just earlier today, we saw, sadly, the President of the United States open his mouth to take a whole group of people, a whole country of people, and denigrate just based on where they come from. And somehow we found ourselves to a place where that doesn't surprise any of us. But when the mayor said the word un-American, it rang true to me. I grew up celebrating in America and learning about an America who prided ourselves on being a beacon that drew people from other places. I grew up in an America that prided itself on being a country of immigrants, that prided itself on the fact that people from other countries would look across a whole ocean and say, that's where I want to be. It seems that what we learned was that we've prided ourselves, and we have decades and generations of priding ourselves on being a beacon for immigration from Europe. And it seems to many of us like the darker skinned the immigrants who come to our country are, the more our posture on immigration as a country has shifted. That's un-American. That's concerning. And I get particularly concerned as someone who, we work all day, every day on public safety and keeping our communities safe. And all of you have heard me brag about the public safety outcomes that we're achieving and that we're really proud of. And we've understood and embraced an approach to public safety that isn't about pitting our officers or law enforcement against community members, but it's figuring out how to get our officers and our community members working together on the same side of the table as much as humanly possible. And so when the last thing that we need is federal agents coming here, pretending that we should be afraid of somebody just based on the color of their skin, just based on what they look like, just based on what country their ancestors claim as honor as a motherland. The last thing that we need is federal agents coming to town attempting to turn us against each other, to turn us against ourselves. The last thing we need is federal agents coming in town to create chaos and challenge for us. And so we stand together. Both of our cities have stood up immigrant and refugee services supports. In St. Paul, it's our Office of Immigrant and Refugee Services. In our city attorney's office, we encourage folks to look to those websites. We encourage folks to look to the organizations that serve immigrants and refugees across our community, because we have constant reminders out there about what your rights are. You have rights. That's an American thing. You have rights. We all have rights. And so we'll be sharing on social media today some of those resources are that people need to look to. We'll be working with our police department to ensure our capability of facilitating peaceful protests, as I imagine we'll see some people who will want to stand up and say that we disagree with this federal targeting. Just like Mayor Fry just said, we in St. Paul celebrate our large Somali community. We celebrate the contributions that our community has made
in every aspect, whether that's education, whether that's public service, whether that's public safety, whether that's our economics and local jobs. We celebrate that. Our community would not be the same without it. And so we continue to stand with the members of our Somali community. We continue to stand across municipal boundaries and across communities to say that the Twin Cities is not a place that tolerates or embraces hate. To say that the hateful and damaging rhetoric that we're hearing from Washington, D.C. right now is reprehensible. And it is not something that represents who our community is or who our country can be. And we call on ourselves. I call on myself in the face of hatred, in the face of division, in the face of what seems to be a strategy centered around intentional chaos, to lead with listening, to lead with compassion, to engage with humanity, and to ensure that we are every single day modeling the type of behavior, the type of approach, and the type of humanity that we should.